ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ബേണിംഗ്. നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ലോ മാസ് സ്റ്റാറിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബേണിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ ഹീലിയം ബേണിങ്ങുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ, ഓക്സിജൻ ഇതൊക്കെ കോറിൽ അത് ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇല്ലാതെ അവിടെ ഹോട്ടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഹൈ മാസ് സ്റ്റാറുകളിൽ ദ ഡെത്ത് ത്രോസ് ഓഫ് ദീസ് ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസ് ആർ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ ലോ മാസ് സ്റ്റാർ. So the stars that have a zero age mass greater than 4 m0, m0 means mass of the sun, begins their lives in the same manner as that of a low mass star, but due to the increased mass and higher temperature involved other nuclear reactions also will occur in the case of high mass stars. അതിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹീലിയം ക്യാപ്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ സ്റ്റാർസ് ഫൈനൽ ഫേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ്സ് ആർ വെരി കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് occurring simultaneously, but the simplest sequence of fusion involves what is termed the helium capture. This is the fusing of helium into progressively heavier elements. So the core continues to collapse with an accompanying rise in temperature to about 600 million Kelvin. At this high temperature, the helium capture can give rise to carbon burning. അപ്പം ഹീലിയം എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഹീലിയവും ഒരു കാർബണുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത് ഒരു ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഹീലിയം ക്യാപ്ചറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്സിജൻ, നിയോൺ, സോഡിയം, മാഗ്നീഷ്യം ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ സ്റ്റാർസ് however has a mass greater than 8 m0, even further reaction can occur. In this phase, carbon burning may only last a few hundred years. As the core contracts further, the core temperature reaches 1 billion Kelvin and neon burning begins. Then as you can imagine, with each stage of element burning, higher temperatures are reached and further reactions occurs. Oxygen burning will occur when the temperature reaches 1.5 billion Kelvin with the production of sulfur. Silicon burning can also occur if the core reaches the staggering temperature of 2.5 billion Kelvin. This reaction produces several nuclei from sulfur to iron. Okay, so despite the very dramatic events that are occurring inside the high mass star, its outward appearances changes only slowly. When each stage of core nuclear fusion stops, the surrounding shell burning intensifies and therefore inflates the star's outer layer. Then each time the core flares up again and begins further reactions, the outer layers may contract slightly. This results in the evolutionary track of the star zigzagging across the top of the HR ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ HR ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ 4m0ക്ക് മേലെ 0 ഏജ് മാസുള്ള സ്റ്റാറുകളിൽ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ HR ഡയഗ്രത്തിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് കോർണറിൽ ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഹിയർ സോ സി ഇതിന് ഇറ്റ് ഷോസ് എ സിഗ്സാഗ്. സോ ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേണിങ് സംഭവിക്കുന്നു. അതിന് ശേഷമുള്ള ആ ചെറിയ ലൂമിനോസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച്, അതുപോലെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലെ ചേഞ്ച്, അതനുസരിച്ച് ഇതിനെ ഒരു സിഗ്സാഗ് മോഷൻ HR ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ബേണിങ്. ഇതിലൊരു പോയിന്റും കൂടി പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പുറമെ ഹീലിയം ക്യാപ്ചറിന് പുറമെ there may be some of the neutron capture reaction also occur to produce many elements and isotopes. At each phase of core burning, a new shell of material is formed around the core of the high mass star, and after several such stages, a very massive star of mass about 20-25 m0, the internal structure of the star can resembles an onion. Okay. നമ്മളൊരു സവാള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ചില ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അത് കാണാം. സോ സി സെൻട്രൽ ഇനേർട്ട് അയൺ കോറാണ്. അതിൻ്റെ പുറമേ നിങ്ങൾക്ക് സിലിക്കൺ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമേയായിട്ട് നിയോൺ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമേയായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഫ്യൂഷൻ, അതിൻ്റെയും പുറത്തായിട്ട് കാർബൺ ഫ്യൂഷൻ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ടറായിട്ട് ഹീലിയം ഫ്യൂഷൻ, അതിൻ്റെ ഔട്ടറായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ, പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തായിട്ട് നോൺ ബേണിങ് ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരോ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഓരോ ഫ്യൂവലും ഡെപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോ യു ക്യാൻ സി എ മൾട്ടി ലെയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ഓൾഡ് ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർ. So the nuclear reactions are taking place in several different shells simultaneously, and the energy released does so at such a rapid rate that the star's outer layers can expand to an immense size. The star can now be called a supergiant star. Okay. The luminosity and temperature of such stars are much higher than those of a mere giant star. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു HR ഡയഗ്രത്തിൽ സൂപ്പർ ജെയിൻ സ്റ്റാറിനെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു റീജിയനിൽ. ഓക്കെ. സി ഹിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് എ സൂപ്പർ ജെയിൻ സ്റ്റാർ.